Ecco caffè. Oh, che uovo! Leave it all to me. Time to clean up. I must leave no stone unturned. Leave it all to me. Someone needs assistance. As a good knight should. Lightning terrified! Yeah! Yeah! Dissipate! Yeah!
Our bond is strong. Steady as stone. Boba, get them! Stand with me! Nice one! Looking for a fight? I missed. Leave it all to me. Boba, get them! Out of my way! Eat this! Out of the frying pan, into the fire! Race you! I must leave no stone unturned. Wait! Did I leave my apron outside to dry? Nice and spicy! No excuse for slack. Leave it all to me. Time to clean up. Don't get in the way. Time to fulfill my duty. Red delivery! Freshness preserved. Frozen food. Not breaking a sweat. Gotta find another route. This should be fun. You're not going anywhere. I'll catch up. Steady as stone. Boba, get them! Closer to set. Stand with me! I must leave no stone unturned. Frozen food. Not breaking a sweat. It isn't time for...
isn't time for a break yet! The descent! This should be fun. You're not going anywhere. No slacking off. Leave it all to me. Frozen food. Joder, qué pesado. It isn't time for a break. Frozen descent. Chill to the bone. Nice and spicy. You're not going anywhere. No slacking off. Our bond is strong. Not breaking a sweat. Stop the break. It isn't time for a break yet. Frozen descent. Chill to the bone. Joder. Joder. Frozen Don't hit me. chill to the bone. Frozen descent. You're not going anywhere. I'll catch up. Steady as stone. This will be interesting. At the ready. Qué asco de bichos, tío. Frostbite. Put your back into it. Get him. Now you're not going anywhere. This should be fun. Frozen descent. No Let excuse it for rain. slacking. Now you're not going I'll race you anywhere. there. Time for a break yet. I'll settle this. Go, go, Barret Button. Frozen descent. Not breaking a sweat.
This should be fun. Now you're not going anywhere. It isn't time for a break yet. No slacking off! Frozen descent! Freshness preserved. It isn't time for a break yet. Not breaking a sweat! My work. Finished. Go, go, Baron Buddy! Now you're not going anywhere. No one escapes my sight! I'll catch up, as a good knight should. Don't get in the way! Flash Frostbite! Cold Cut Platter! Frozen Descent! It's time for a flash for chill to the bone. It's time for a flash for chill to the bone. Ow! Oh no! Cool it! What's the hurry? Now you're not going anywhere! Can't run, This looks like I went too far. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh. If the Arataki gang stirs up any trouble, I'll drag every last one of them back to apologize. Wanna come over for tea?
1 client, 2 clients, 3 clients. The criteria for certificate exams are straightforward enough. What it really comes down to is whether you are willing to put in the time. If you study and practice, then it's really not all that difficult. Toodaloo. Wanna come over for tea? Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh. Hey, ¿qué pasa, Emilio? 1 client, 2 clients, 3 clients. Toodaloo. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh. Qué mal rollo de ese personaje. Está gracioso. Toodaloo. Vale, ok. Tengo que buscar el traductor a ver cómo coño se dice. ¿Y qué, Emilio? ¿Qué te cuentas, muchacho? When the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out... Silly churl, Billy churl, silly Billy. Shower me with praise! Just let me know if you ever find yourself in a pinch. I can help you out. Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much?
The criteria for certificate exams are straightforward enough. What it really comes down to is whether you are willing to put in the time. If you study and practice, then it's really not all that difficult. Boring! Isn't there anything else more interesting to do? A ver si así este hombre le voy a mandar la foto. If the Arataki gang stirs up any trouble, I'll drag every last one of them back to apologize. Le estoy diciendo al tío lo que necesito y no se entera de una mierda. Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. La conseguí hoy, tío, por puta suerte, tío. Me costó un montón de tiradas, tío, pero al Just let me final know if you ever find yourself in la a conseguí. pinch. I can. Entonces yo, jodido gilipollas, agrégame, me cago en mi puta madre. Este tío es normal. Being too popular can be such a hassle. ¡Ah! Oso Who piromano. knew the people would adore me so much? Pepe malo. Pepe malo. ¡Ah! Me desfogo todo. Ay, Dios mío, este tío no sé si es gilipollas o nació ayer, hermano. Nivel 58, 40, 70 y 80, niveles altos más o menos. Está bien. A ver. Ah, grupo de ayuda. Can't decide whether pyro slimes taste better with salt and pepper or garlic and herbs. Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. Te acabas de perder, tipo, no sé si lo viste, Emilio, pero un evento muy, muy triste, tío, que lo terminé hoy. Me puse a llorar y todo, tío, en el directo de antes, tío. No pude evitarlo, tío. Soy un sensible de la vida. Mira, ¿quieres ver a este personaje correr? Mira. Mira, este personaje es súper gracioso corriendo, mira.
¡Uy! Mira, ¡uy! Oh, ya se cansó. Mira. Shake it and stir. Lizard tail, pepper, star conch. What else do I need to create the most dreadfully disgusting cocktail? Pew pew! Let's go! Choo! Look at you, booze hound! Get with me! Yeah! I'm a rock! Dissipate! ¿Sabes lo que pasa? Que con estos personajes no... O sea, lo he puesto por enseñártelo, pero es que no tengo nada puesto. Ni equipado un arma buena, ni nada de eso. Our bond is strong! Lightning purified! Si tuviese un buen arma y los artefactos puestos, ya lo hubiese matado, Get ¿sabes? with me! Yeah!
Joder, aleluya. A ver. Chacho, este capullo no lo encuentro. Out of the frying pan, into the fire! Strike a pose! Our bond is strong. All right, this'll do. Ah, un segundito, señores. Seguramente sabrá tapar la pantalla, pero es que tengo que hacer algo aquí rápido. 6, 7. No, este no es. ¿Qué coño?
¿Esta gente me manda un código y no funciona o qué? Cago en la puta. ¿Dónde está este tío ahora, hermano? Me pone nervioso jugar con gente, tío, que no tengo ni puta idea de dónde están, tío. No, código para Play. It's all yours. Yep. En mi otro vídeo, en otro directo que puse, que lo que hice, puse en el chat fijado, en plan unos códigos que pusieron ayer. Te da 300 monedas, 300 protogemas. Race you!
must leave no stone unturned. I missed a spot. I'll catch up. It was my honor to serve you. Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? If there's nothing better to do, we could go foraging for ingredients. Bien, lo conseguí, por fin. Derrota una hipótesis electro solo. ¿Cómo que solo? ¿Solo yo jugando solo o...? Completa 3 dominios de la bendición. I'll whip one up in no time. To get what the jerk
If there's nothing better to do, we could go foraging for ingredients. Todo lo de los artefactos es un rollo. Is there time for a quick snack? I'll whip one up in no time. I can't decide whether pyroslimes taste better with salt and pepper or garlic and herbs. Another job. Nice and spicy. Suffocate. Sí, pero le he mandado un correo porque no me funciona el código. Ah, de player, claro. Leave it all to me. Was it done? I got carries. I got carries. I got carries. Picked it. The wrong test subject. Suffocate. A little taste. Hola, buenas tardes. Hey, ¿qué tal, Joel? ¿Cómo andas? Bien, bien. Bien. Mira, una pequeña pregunta para no molestar sobre Genshin Impact. Eh, co- conseguía Cookie Shinobu y no sé qué artefactos ponerle, tío, Hostia, pues pregúntale a Javier, que sabe más. para empezar. Dile ahí, Javier. El test está en el desierto, no me acuerdo el nombre, pero se usa full maestría ¿El que dijo? para soporte y combinación. Maestría, dijiste. Sí. Que maestría... Uf. Está en el desierto, te aumenta el daño de daño elemental en You general. seem Y las tired. acciones, todo. Would you like some tea? Bring some. Do
Ah. Pero es que ahí yo leí un poco, decían que de poner defensa. Para Shinobu. A la defensa. No, yo creo que no, ¿eh? Eso no iba así. Vida. Vida porque cura, cura. Oh. Entonces tú dices maestría elemental y vida. Correcto, correcto. Vale. O sea, el El arma de recarga, recarga. arma de recarga de energía. Correcto, correcto. Ah, ya sé por qué no me deja poner el techo, tío. ¿Y qué se cuentan? ¿Todo Pues tiene que ponerse en lugar. están bien? Yo sí. Me metí antes a Genshin a farmar. Joder, yo estuve unos días ahí conectado a ver si se conectaban, pero no les veía conectados. Voy a jugar, juego. Lo que Ah, pasa es que me meto, gasto la resina y voy a farmar. ah, ¿y cómo está la temporada nueva? Bueno, como siempre, hay menos gente de PC, correcto. Ah, joder, ¿y cómo encuentro yo un arma que tenga eso, tío? Tocará la casa con los tiros. David, favor, te da un montón de recarga. Y yo que le pongo ahora en el techo. Ahora me estoy bombeando otra vez, pero más que mierda, tío. Joder. A ver. La lluvia por aquí entra. No joder, verísimo. ¿Tú piensas? Igual. Oye, la madera de nudo raíz, ¿con qué pico se pica? Con el pico de mármol, ¿no? De mármol. Sí. Mira, porque para ascender... No. Ah, Sí, no. Tiene que ser con el pico casi. No, no. A ver. dice que tengo que ir a Tarasamura. No, el pico... Tiene que ser el normal. Ah, no, claro, tienes que picar con el hacha nivel 3 el nudo raíz. El hacha forestal, con hueso y vara de madera. Sí. El siguiente nivel creo que da otro escudo, ¿eh? Yo no lo veo de Es que yo no estoy comprendiendo mucho la va a ser esta construcción tan interesante que estoy haciendo. Pero bueno, intenta currullo. A ver si le pongo esto aquí en el medio y me la pela. Como llevo mármol, que se ve muy fácil. No me está robando, chico. No. Tea parties are a must for the well-mannered. Me está If you'd robando. like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. Leave it to me. All of it. Whatever it is. What exactly is it? I didn't quite Pues catch mira, your sí, request. no tengo nada de eso, tío. Tengo una aquí que dice que restaura 1% de vida al obtener un orbe o partícula elemental. ¿Eso sirve? No hay ninguna que venga de principal recarga. Sí, aparte. Que cargue que lo de la energía elemental. Recarga de energía. Ah, recarga de energía, que ponga eso. Sí. Ah, sí, tengo espada surcacielos. Being too popular can be such a hassle. ¿Y de artefactos que me recomienda? Es que acudo a ustedes porque yo no tengo a quien acudir, ¿sabes? Pero no molestarles. Whatever you need
Sé que están ocupados. Be there. Ha ayudado demasiada gente en el juego como vos. Puedes ser A mí me enseñó él, literalmente. Es que no me acuerdo el nombre, pero es que el pez bueno se necesita, que sirve para las opciones. Vale, pero para ir tirando más o menos. Vais tirando artefactos que te den maestría, incluso sin set en general, que te den maestría de principal. O sea, que me den maestría elemental. Me muero de hambre, tío, me cago en la puta. Pero no me da. No, sí que tengo, pero mientras construyes se te olvida a veces. Comer y eso. Me desconcentra. Está poniendo nervioso el puto guiri este de mierda. ¿Cómo? Se me ha bugueado. No pone. Se me ha caído el alimentario. Ya, esto está bugueadísimo. El otro día, ¿te acuerdas que no veíamos que pensaste que faltaba un montón de cosas? ¿Sabes qué pasaba? Que se bugueaba y no se veían en el top. Ah, bueno. Yo salí antes de irme y seguía entrando Leave it to me. All of it. Whatever it is. y de golpe me había montado de nuevo. Exactly is it? I didn't quite catch your request. Mira. ¿Qué? Es verdad que estaba a tu casa para buscar. Eso. Con respecto a lo de la play, que me ahora había ido un momento. A mí, Javi, peor fue ayer, que estaba jugando y de repente se me dio la pantalla en negro. En negro. Yo soy una falta de naturaleza, ¿no? Pero bueno. Eso me pasó junto a todo lo demás. con lo del coche. Ya tengo. He conseguido 8 garras de arena, Increíble. Y sin morir. No sé si estoy matándolo. Cállate. Ah, ahora sí. ¿Qué traviesa esta gente, tú me mandan un código, no me funciona, y luego me mandan otro y ahora sí funciona. Los códigos que son los de los que hicieron hasta ayer. ¿El qué? ¿Qué son los de la señal de la 3, de la 4.3? ¿Eso qué? No te entiendo muy bien. El número de función. La actualización. Es que ayer enseñaron el código. No lo pasaste ayer, lo olvídate. Ahora sí funciona. No, para la consola. Pero lo de Genshin he encontrado uno que otro que me ha ido muy bien. Hay uno que tengo que me ha dado 300 protogemas. Y está de lujo. Es que ayer enseñaron lo que va a venir en la 4.3. Subieron 3 códigos de código de consola. A ver. Me fui para ir. Porque como no tiene nada. Ah, que hay que hacer así. Qué humilde es esta forma. Vale, pues de lujo. Bien, por fin. Bueno, más o menos arreglé mi problema del tejado. Más o menos. En una casa de tecnología automática sí sale bien, pero creo que sí, no sé. A little dusty. Porque tiene estas medidas, ¿sabes? Vamos milimetrado. Mira, una preguntita. Si me permiten. En la tienda que me recomiendan comprar. Leave it to me. All of Bueno, it. depende Whatever de it is. la del brillo, Exactly o la del is polvo.
No, con dinero real me refiero. Ah, dinero. Bendición lunar. Correcto. El Te lunar. quedan 20 y pico deseos al mes. Correcto. Eh, bendición lunar, dijiste, ¿no? Sí, es lo que más renta. No, que más renta. Vale, ok. Listo. Me dieron 300 cristal Génesis. Y ahora te pones a pagar 90. ¿Y eso para qué? Para que tengas un poco personaje. ¿Para tirar para un personaje? Eso pagas para que te den protogemas y así que tiras 4 gente. Un cristal es una pro. Y esa pro, 160 un deseo. Yo lo compré una vez, ahora lo compro otra vez. No. Bueno, pues te puede acumular, no, es suficiente. El pase de renta por el año. Ah, te la puedes comprar varias veces, la bendición lunar. Sí, y varias veces, sí. ¿Cuántas? Yo, No sé, pues a mí me cunde. yo me lo estoy comprando y ya me lo acabo de comprar 3 veces. Qué cabrón. Pues eso es muchísimo. No lo sé. Porque hace muchos personajes. Me ha dado 900 cristales raros. Dice, Pues eso, a ver, te puedes gastar en skins, que son como personajes, en paquetes de ayuda, recoger gastarte por recompensas. o por otro paquete que te hacer muchas cosas. Me han dado 90 Claro. Y ahora te van a dar 180 al día. al día. Correcto. Bueno, ¿cuántas veces lo compraste? ¿El qué? ¿Cuántas veces lo compraste? 3 veces. Pues entonces te van a dar más de 190. O sea, 180. Dan 90 y 90 al día. Este tío es gilipollas. Tú no, sino el que está conmigo. O sea, no me explica nada, tío. Necesito los materiales de esto y no... Es que para pagar para personajes de momento, ¿qué nivel eres ahora? No sé, if you need to get R30, then there's a quest you have to do. A este tío creo que lo voy a bloquear. No es joder, porque tengo la obra. Yo también. Leave it to me. All of it. Whatever it is. What exactly is... My Yahoo. El temita ahí. Temazo de locos esto. Sí, Eso para tomarlo ahí con el cafecito y motivarte todo. Sí. ¿Eso qué? ¿Lo del Fortnite o qué? Sí, el baile. A ver, el loco este, ¿dónde va? Vale, y otra consulta. ¿Con los cristales estos qué hago? De momento acumúlalos. ¿Para qué? Hay un pack que es muy bueno. Porque hay un pack que es muy bueno que te da 10 tiradas casi, que vale 1000. Entonces, el mes que viene vuelves a comprarlas, pues hostia, pues te dan 1000 protogemas. Son casi 10 deseos más. Te cuento más guardarlo y a comprarlo para el mes que viene y gastarlo. Gastarlo ahora al otoño. Ganas uno tantos deseos más. Parece que no, pero créeme que cuando subes de nivel, una luna, un deseo, lo agradeces. Una luna y un deseo, ¿qué es eso? Ah, eso sí, mira, ¿ves que hay como unas lunas que te dan resina? Sí, la resina débil. Sí, eso nunca gastes las lunas. Yo gasto la original.
pero la que son lunas que tienes en el inventario a la derecha, Ujú. nunca las gastes, acumúlalas hasta que subas de nivel. Porque en el futuro, cuando quieras subir un personaje y eres nivel 50, te cuesta muchísimo subir un personaje. Ujú. Y te tardas muchos días. O sea, puedes tardar más de un mes en subir un personaje. Pero con las lunas lo haces en 4 días. Ah, Por eso guarda las lunas. Y al principio, hasta que llegues a nivel 35, farmea dinero, farmea libros, experiencia, ítems para subirte a nivel los personajes. Y luego ya en el 35, sácate los sets con esos personajes en morado. Y en el nivel 40, sácate los armarios. Y ahí ya en el 45, si quieres, te empiezas a gastar runas en un personaje. ujú. Y luego ya empiezas a sacarte tu tipo personal. Puedes salir por eso. El banner de armas ni sirve la pena comprar, ¿verdad? A ver, el banner de armas sirve, pero es un poco robo Un, tirar en ese banner. un poco robo, ¿por? Porque te roban mucho. Es decir, a ver, cuando tú tiras en un banner, tienes un 50-50. Sí, El eso... efecto emocional, el otro se te hace. Claro, pero es que en el banner es un 50-50-50. O sea, puedes perder Hostia. 3 veces. Entonces, claro, no te conviene. Oh. Tirar en ese banner tienes que ir ya con 100 y pico tiradas. Tienes que ir full a por lo que buscas. Si no, no te va a tocar. Sí, porque dice que puedo elegir qué arma quiero, Claro, pero pero... claro, te puede tocar o posiblemente no. Igual sí, Oh. pero posiblemente no. Y termino el tejado después de 3 horas. ¿Qué estás jugando? ¿A lo del Lego o qué? Es decir, es que llevo para hacer mini tejadito de 3 metros 3 horas. Es espectacular. Joder, fuerte paciencia. Está bien. Me he roto el tejado 4 veces. Oye, mira Pero que tú y yo ayer... me pasé el evento este de Tixi. Qué historia más triste, Yo no tío. lo he hecho. ¿No has hecho? Mm, Pues no te Yo no lo he spoileo. hecho. Bueno, lo van a quitar hoy. Ah, lo que... Hostia, es terrible. Bueno, luego te lo comentamos otra vez así. Bueno, sí, suelen repetir los eventos. Sí, sí que fue repetirlos. Ah, vale, Ah, pues... los que sean, o sea, los que sacan, no los sacan otra vez, pero tú puedes repetirlos. Ah, o sea, tú lo puedes repetir, sí, en el caso que no llegues a hacerlo hoy. Eh, no, o sea, si a ti te ha gustado el evento, Sí. esta vez puedes. Y también traen ítems otra vez, o sea, para farmear puedes hacerlo otra vez. Ah, Pero si lo sacan una vez, nunca más sacan el evento, eso no, solo se queda así. Al menos que sea algo hecho de la historia, y de la historia se te acumula. Si no, no. ah, Si es un evento de estos que pasan, sí. no, esos no vuelven. Pero este, por ejemplo, el de Trixie, ¿Qué le pasa? ¿ese lo vuelven a repetir? No. No, ah. ¿Y cómo salgo de aquí? Hostia. Hostia, yo que tengo que volver. Me cago en la puta, lo tengo, por favor. Aquí tengo un sub que dice que él también lleva un buen rato intentando hacer una casa de Lego. Es duro, Sí, pero que consigue lo típico, ¿no? Madera, hierro y lo otro. Ah, pero estás en directo. Sí. Ah, pues a mí se me debe oír también. Que tengo puesto que se me oye. Ah, Creo que sí. sí, sí, si me Sí, respondió, supongo que sí. Él dice que ya hizo 20 casas en Lego. cabrón. Yo estoy haciendo es que nosotros estamos haciendo Javier una base en la nieve, yo otra en el bosque y Gaby va a hacer una en el desierto. Y claro, lo de hacer tejados, yo ese tipo no sé cómo los hará, pero a mí el tejado me está costando un poco. Me voy a pasar el mismo color.
follow the wind. No, porque no me deja. I'll catch up. Entonces, si yo compro ahora lo que es la bendición lunar 3 veces, ¿qué se supone? ¿Que tengo 3 meses de recompensa o qué? No, tienes un mes, pero triple. En vez de darte 90, dan 90, 90 y 90 cada día. Y luego el mes que viene lo vuelves a comprar. O sea, es como si tuvieras 3 meses, pero en uno. Es mejor aún. Someone needs assistance. Porque en vez de tener que darte 90 al mes, puedes sacarte el triple cada mes. Best give it a spring Ah, cleaning. Pero está mal eso. está bueno, pero que me dan protogemas. Claro, Claro. a mí me acaban de dar ahora 90. Porque tú por tu personaje quieres tirar. ¿El qué? Algún legendario que te guste. Bueno, si lo sacan en el vano, claro. Pues no sé, no he visto ningún legendario todavía. Pues Hayato que está... Bueno, creo que en el que viene sacan el Azor. Sí, Muy bueno. a mí me dijo un chico, sí, que el banner que viene van a poner un personaje bueno. Sí, el Azor. Yo, por ejemplo, tiré por Hayato. Y me quedé con Hayato, pero a mí pues no me gusta. Yo en lo de la aventura de Pixie, Trixie o no sé cómo se llama, eh, tú tienes que hacer minijuegos, hay bastantes, y te dan protogemas. Y en uno de esos ahí tienes que pelear y te dan personajes de prueba. Y está guay. Dime. ¿Y te han contestado? Sí, ya me lo mandaron bien y ya está. Vale, pues me voy. Vale, nos vemos después. Aquí los huevos de pájaro. A ver, este tío me está... Este no sé qué coño está haciendo. Someone needs assistance. Va a romper el tejado otra vez. Vamos. Está increíble eso. A ver si es que me debía quedar perfecto el tejado. A ver si no me robo. Estoy por irme al modo un jugador y bloquear a este tío. Pero porque Porque yo que no sé nada, o sea, no sé, se metió en mi partida, me preguntó si necesito ayuda, y yo le dije que sí, para conseguir este material, para subir a este personaje, y estamos aquí en la mina, y dice que tengo que abrir un portal. ¿Pero qué material es? ¿Para qué personaje? Por cierto, bro, una pregunta al que se unió último. ¿De qué isla eres? De Fuerteventura, ¿Ah? ¿Qué parte? zona norte. Ah, vale, vale. Si no,
familia en la sur. El sur. ¿Están por Morrojable para allá o qué? Ajuy. Sí, todos en Morrojable. Morrojable. Ah, crema, tío. Los que están en el norte son parte de la familia que tengo en Morrojable, pero a mí no me toca nada con ellos. ¿Que no te toca Mi con ellos? familia de verdad está solo en Morrojable, no. Son como primos segundos y gente así que ni conozco. Ah, coño. Chayo, este hediondo de mierda me está tocando los huevos ya. Yo soy de Las Palmas, de Palmanera. ¿De Las Palmas? Ah, chachi, tío. Sí. ¿Y tú qué has jugado? ¿Fortnite? Fortnite, Rocket League, Warzone. Si me da el punto FIFA, GTA. Solo yo le tengo espectacular. Yo juego variedad de juegos. Me gusta. Ah, ¿y el Genshin le das o qué? No, No, esos ¿No? juegos así no le doy, hermano. Son Ah, los únicos tipos de juegos que no me gustan. Esos juegos que son ah, así. Tú vas con tu personaje y tienes que ir pasando niveles para ir. No, eso no me mola. no. No, a Ya. mí me mola ahí ya lo que es A saco. como Call of Duty, sí, cosas de esas. Ahí en primera persona, tercera persona, a reventar gente. Eso de reventar muñecos no tiene gracia. Ah, Porque te estás enfrentando al fin y al cabo, como quien dice, a la consola. Oye, hay gente que le gusta y lo respeto, pero a mí no me gusta. ah, coño, esta crema. Yo el Call of Duty lo dejé de jugar por la epilepsia. No, tío, yo no. Me viene mal, bastante mal. Más ahora los nuevos que tienen mucho gráfico y tal. Sí, ahora los nuevos son una puta pasada. Como tú, me insultas tú que están en directo retrasado. Este tío lo... Ah, está fuera, ya me cansé ya. ¿Dónde estás, a ver? Pues invito. Buah, otro tejado terminado. Para mañana no hago la casa entera ya. Bro, yo tengo 4 casas ellas. ¿Cuántas tienes tú de momento? Es que yo hice una muy grande. Bro, todas mis mini casas. Tengo una casa de 3 pisos, bro. ¿Qué me estás contando? Y la hice anoche en 2 horas. Bueno. ¿Qué coño me estás contando, bro? 3 pisos. Bueno, igual voy a la Ken No puedes. y me muero de frío, tío. Es que de verdad. Chayo, esta puta Tengo consola una de... casa de 3 putos pisos para estar yo con Adrián y con el que acaba de llegar al grupo, coño, la macizo. Chayo, ¿por qué no me deja ver el perfil del muchacho este? Porque ¿El igual no mío? tienes voz. No, no. Aquí, Ah, del Giri este. Lo quiero, no lo tendrá puesto. lo quiero bloquear aquí en la Play, pero no me deja. Aquí. Este juega a Roblox, a Fall Guys. Esto es un niño pequeño, seguro. Bloqueado afuera, no me interesa. Voy a hacer las misiones, loco. Por mí pues busca ahí. Ah, Ya estoy aquí, la gente aquí viéndome en directo y tienen que estar más aburridos que otra cosa. Aquí esperando aquí con el Kiri, a ver, porque me dijo que me iba a explicar cómo se hace y se queda ahí empanado. Mira, de momento le puse el reloj del exiliado. Del exiliado. Eh, ¿Ese está bien para este personaje, Kuki Shinobu?
Yo es que no sé ese personaje, no sé de Javier. Pero depende, a ver, si da maestría elemental puede valer. Sí, pues a mí se recarga de energía. Anda de recarga. Sí, Puede valer. se recarga de energía y sé que al usar la vida definitiva, no sé qué, eh, que recupera 2 puntos de energía elemental. Y si mezclo maestría elemental y vida, Eso yo es que no sé. bueno, Es que realmente... ese personaje no sé. Ah, ¿y tú, Javier, qué dices? Javier no está ahora. Ah, Va a comer. ya coño, a ver. Yo solo sé cosas de los personajes que tengo. Ah. Que uso, o sea, tenerla tengo, pero si no la uso no me aprendo nada. Sí, sí, sí. Pero dale primero informar para calentar que en Competi estoy Platino 2 División 4, bro. Quiero subir al menos a Platino 3 para ver si me establezco en 3, División 2, División 3 por ahí. Claro, a ver si aprendes un poco a jugar, ¿no? Claro que Vas a sí. intentar... Al menos estoy en rango más alto que tú de momento, pero sabes. Escúchame, no me hagas meterme a Ángel y llegar a campeón. Ay, por favor. ¿Qué vas a campeón tú? Tú flipas. 1-1 ahora mismo. Y te reviento. Y te voy a sacar encima. Sí, sí. Voy a buscar vida. Tú sigues jugando a Lego y déjame a mí tranquilo. No, ¿qué tienes contra el Lego? Yo nada. El Lego es el mejor Estoy a juego del favor de Lego, mundo. de hecho juego a Lego. Tienes más llanguitos ahí chiquititos, ¿sabes? Eso. Yo cuando era pequeño era un enganchado al Star Wars Lego. Yo también. Pero bueno, Y no paraba de hacer cosas para conseguir todos los personajes. Ahora, vale. acá me quedo sin piedra. Bueno, a picar piedra. Pues cómete esto. Ya no sé qué tengo, me quedan 30. Javier, el Raiko te preguntó antes, bueno, que no estabas, pero que yo, como no sabía, no le dije lo de... Bueno, ¿qué era lo que habías preguntado? No me acuerdo. Aquí con el personaje este, lo que es ¿cómo se llama? Kuki Shinobu, No llegué. de artefactos, le puse el exiliado, que es lo que me da recarga de energía. ¿Está bien? De principal tienes que buscar maestría elemental en el reloj de verano. Espera un momentito. Se escucha Jungo. ¿Qué dijiste? Que busque más... También sabes la mayoría de jugadores es la que usan. Yo tengo dos cosas y le das un poquito arriba, No te te escucho sale la nada. opción que es más en esa parte. Espérate, bro. A ver, tú eres Javier. A ver, este total. Entró llorando, a dar. Ahora en un ratillo te vienes para dormirte conmigo y te voy explicando la aldea que estamos haciendo Adrián y yo para nosotros tres. En Lego Fortnite, que está guapísimo. Te mandé Soli. Ahí, ¿por qué tal? Vale. Me habías dicho algo, pero no te escuché bien, tío. No, demasiado eco. ¿Aquello? Sí, Javi, tú me dijiste algo. Los tres últimos artefactos, menos las flores y la pluma, tienes que buscar maestría, pero si tú le das a la flecha arriba, a la cruceta arriba, te sale lo que más usa la gente en esa época. La flecha arriba. Yo le di la flecha arriba.
Me dice tasa de elección, maestría elemental, bono de curación y porcentaje de vida. ¿A eso te refieres? ¿Y cuál tiene el mayor porcentaje? Maestría elemental, No, me salta mal el código. Eso es lo que me gusta a la gente. 73,8. Pues el 73% de los jugadores usan eso. Ah, qué guapo, eso no lo sabía. Y en los talentos, hay que mirarlo cuando puedo. Ma- 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 Maestría elemental, entonces, el instructor, me sirve instructor y berserker, no sé. De momento ponen lo que tengan maestría. No, no te sirve de momento. Pues instructor, entonces. Bueno, estaba esperando que diera ese centímetro para adelante, porque no podía darle. Si le daba, iba afuera. Mira, ¿ves? Ahí, si le daba, iba afuera. Joder, tengo súper pocas cosas, tío. Creo que te lo haces poco. Chico, ¿cómo va la situación del techo? No se pregunta la Gaby. Gaby. No. Wow. Ah, está lanzando en la casa de Adrián. La base, Está avanzando. Está gozando. ahora iré yo. Tengo que mirar si en la cueva del desierto hay minerales. Ayer con Adrián nos estábamos sacando en vez de una manera, me iba a soltar la varilla. Sí. Este me da ataque, vida, bono de curación. Bono de curación significa que me da curación extra. Sí. ¿Sí? A ver, pues una cosa. Sí, ya tengo todo equipado de maestría elemental ya. Lo que cada artefacto tiene su cosita, ¿no? Pues este me da bono de curación, otro me da vida, ataque, defensa. Ey, ¿qué pasa, Janks? ¿Cómo anda, mi niño? Entonces, bono de curación me vendría bien fortalecerlo, ¿no? Cookie cura. No se usa realmente para eso. Se usa para electrocutar a los enemigos y que haga el daño elemental. A ver, uno dice cookie full maestría, mejor. Pero maestría de que... Si yo tengo maestría elemental aquí. No tengo turbo. Pues señores, muchas gracias por todo. Si juegan después o algo, avísenme y así jugamos un ratito, si les parece bien. Yo me tendré que meter después. Ahora mismo. Ah, crema. Pues, pues avisen si quieren, así no juego solo. Yo voy a seguir con la historia. Historia, la cinemática. ¿El qué? La cinemática. Ah, sí, yo eso espero, porque de momento el juego ya me ha hecho llorar incluso. Digo, podría
Ya con eso me tiene ganado el juego este. Tío, el evento este está bastante duro. La historia es muy triste. ¿Y el canario quién era? Yo, Y yo. Nano 25. Nano 25. Mm. Ah, crema. Y nada más juegas Rocket League, lo que me dijiste antes. Fortnite, Call of Duty, FIFA y GTA, sí, bro. Ah, vale, crema. ¿Te puedo agregar? Sí, claro. Ah, vale. Ya cuando me anime a jugar Fortnite, pues ahí podemos ya unas partidillas. Y con suerte a ver si se conecta un colega que tengo que es de Las Palmas, Vale, que mucho más. suele jugar Fortnite. Tiene un grupo ahí que nada más es para canarios, pero ya la verdad es que está como AFK el esto, ¿cómo se llama? El grupo y tal. No habla mucha gente ahora, no sé por qué. Sí, han desaparecido dos. Sí. El pibe porque se aburrió ya un poco, o tiene mucho curro, o una de dos. Ya, porque mucha gente se decepcionó con la temporada pasada. Sí, 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 dio algo. Yo entré con mucha ilusión porque iban a poner otra vez lo que es el primer mapa que jugó la gente, o sea, al principio, y cuando lo jugué, bueno, me llevé una pequeña decepción, pero bueno, pero Pero como digo siempre, no tienen la culpa los creadores, la tiene la gente. la gente, porque muchos piden muchas cosas y luego lo sacan y no es como pensaban o Y lo se que sea y quejan. se quejan. Se van a quejar por todo. Haga las cosas bien, las cosas mal, se quejan. ¿Sabes? Sí, sí, esto es así, a ver, es como en todo sitio. En el trabajo digo, Sí, eso es así. La gente siempre va a estar insatisfecha. Es más, como siempre. si tú, por ejemplo, le coges a una señorita, a un caballero, ¿sabes? Y le hablas mal, se va a molestar, obviamente, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, a una señorita le dialogas lo que es con respeto y tal, se va a molestar igual. También, Sí, bueno, es depende de la depende cómo la persona. pille, o cómo lo pille. Depende del tío o la tía, ¿sabes? O que si una tía, lo puedes pillar de buen humor y te responde bien, lo puedes pillar de mal humor y te responde, te da una hostia. A gusto por la red. Exacto, y para jardín las flores. No, sí, sí, total. Yo te digo, una vez acogí una chica y sin mala manera ni nada, le dije, señorita, ¿qué tal? Espero que esté usted bien. Y me empezó a decir malas palabras y empezó a decir machista y no sé qué, no sé cuánto, sé. Es como la pille, o como lo pille, ¿no? Da igual si es una tía o un tío, porque un tío también me ha pasado. Chino, fuiste a hablar Sí, tal que te y... responden de mala manera o seco y yo decía, hostia, solo te hice una pregunta o te he preguntado. No sé, no Ya, creo que haya hecho nada fuera ya, al respecto de sí, sí, faltar al respeto. de fuera de lugar. Ay, no, me caigo y me mato. Oh, chayo, tío. Pues nada, lo dicho, señores. Avisen ahí. Un saludo y un placer conocerles. Bueno, Bueno, ahora. Sí, yo también digo lo mismo, XD. A ver. Mira, tío, Yang, lo que es con este personaje, ¿cómo se llama? Kuki Shinobu, le puse esta arma, tío. Espada surca cielo, que
que me da recarga de energía. Que al usar la habilidad definitiva, el ataque y la velocidad de movimiento aumentarán un 12%, 15 segundos. ¿Está bien o tú qué dices? Sí, pero esa espada no la tengo. ¿Que la puedo canjear? ¿En dónde? Dodge this! Ha! Ha! Ah! Stand with me! Steady as stone. Yeah, I'll catch up. Yeah. El Monster, vale, voy a ir a Monster, a ver. Porque este es uno de los personajes que más ganas le tenía de coger, ¿sabes lo que digo? Siempre dicen que entre Xianglin y este personaje dicen que son buenos, ¿sabes? I can't wait. Joder, puto hipo. ¿Dónde lo canjeo? ¿Aquí? Joder, tío. Ahora me va a dar hipo, ¿o qué? Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. ¿Qué lo canjeo aquí? Ah, el herrero. Quiero forjar algo, dice. Pico luna creciente, prototipo arcaico, sombra blanca, prototipo ámbar, prototipo de luz blanca, arco compuesto, prototipo de rencor. Ay, puta madre que me parió. Que me faltan recursos, pero ¿dónde está la espada? Yo no veo el nombre que tú dijiste. Dice prototipo de rencor, espina de hierro, prototipo de luz blanca, pero estos son arcos y espadas nada más y esto. ¿Cuál es de estos? Sombra blanca, ¿es esta?
Se voy a poner el chat en la tele, tío. Que no me salga el mensaje completo es un coñazo. Recompensa de los bosses semanales. A ver. ¿Pero cuál es? ¿Es esta? ¿Sombra blanca? A ver. Recolectar en naturaleza. Recolectar en la guarida de Storm Terror. Pedazo de hierro blanco. No me respondes, tío. ¿Es esta? ¿La sombra blanca? Tío, si no me respondes, oye. Que te da ingenio, energía, mora. I'll catch up. Cuando me quiere responder, me responde. Someone needs assistance. Tú me estás hablando de la espada y tal, te estoy preguntando y no respondes, oye. Ah, ok, vale. Era espada de hierro. Espada de hierro, vale. Tío, vaya puta mierda de personajes, tío, que no aguantan y no tienen puta estamina, tío.
expenses paid. Ya, tío. Pero es una mierda. Out of the frying pan, into the fire! Dissipate! It's all yours. Coño, ahora sí pega un poco más fuerte, tío. I'll catch up. Leave it all to me. Ah, pues por lo menos afilar mira para exploración de puta madre. Otra vez se queda atascado, tío. I must leave no stone unturned. Our bond is strong. Qué putas espinas. No llegué a verlo, tío. Me puse a limpiar, a hacer un montón de cosas, me dio sueño y me fui a dormir, tío. Pero igualmente vi un resumen que decían que iban a poner, esto como se dice, un nuevo personaje. Que iban a poner un nuevo personaje legendario o algo de eso. Pero eso es como para el mes que viene, ¿no? Navidad sacaré. Yo no vi las animaciones de ese personaje, la verdad. Solo sé que va a haber un personaje nuevo, eso es lo único que llegué a ver.
Leave it all to me. Madre I'll catch mía, up. otra vez, no, tío. Ya, lo de nuevo, tío. Mano, ¿hay algo que se puede hacer para evitar que me congelen o algo de eso? I'll settle this. I must leave no stone unturned. I'll catch up. Debes evitar de mojarte de agua. ¿Ah? Es que antes me tocó con unos monstruos, tío, que tenían como una cosa en la espalda y me llevaban como una especie de manguera de hielo. Y me estaban todo el rato congelando, tío. Me puso de los nervios, tío. A ver, y la cosa esta que tenía que coger, ¿dónde está? ¿Ya lo cogí? Hostia, ¿y cómo llego ahí, tío? Yep. Look up there! That's the Jade Chamber! Un Amber de 5 estrellas, un Caella mujer, un Caella mujer 5 estrellas, una Cookie Arconte 5 estrellas y una Noel con esteroide 5 estrellas. ¿Qué dices? This is bad. Paimon's supposed to be your guide, but Paimon doesn't know where the way up to the Jade Chamber is. Well, since we want to go to the Jade Chamber, heading to its location on the map is the sensible thing to do. Let's look around. There has to be... Hey, look! There's some sort of mechanism thingy. Since this is the right place, it must have something to do with the Jade Chamber. No way! Just trust Paimon's instincts. Para dar a Paimon. Esta cosa ya la intenté mover una vez con Anemo, tío, pero no se movía. A ver, voy a intentarlo otra vez. Ah, no, es verdad, porque lo tengo en Geo. Creo que lo tengo en Geo, sí. Just what will become of... Mierda, tío. Voy aquí. Para no tener que volver a ir tan atrás.
Sí, sí, eso sí lo sé. Eso sí lo sabía. ¿Y cómo hago para cambiar otra vez para que sea en plan de Anemo otra vez, el personaje principal? Voy a ver si me lo cambia aquí. No me deja, bendición de la estatua. Ey, ¿qué estatua te cambia el poder del personaje principal? Ah, vale. Bueno, el de dentro. El de dentro no lo tengo todavía, tengo Geo. Va, ya se atascó otra vez. Vale. Cago en mi puta madre. Mierda esta. Joder, tío. Ooh, maybe I could curl up inside this box. Hostia. ¿Y aquí cómo puedo llegar a coger eso? A lo mejor si me subo a este. Yep. ¿Y cómo se llega ahí, tío? Yep. Y otra vez se cae. Estoy empezando a cansar ya, tío. Waiting. Ya me está empezando a tocar los huevos esto, tío. La mierda esta mina, tío. No, si no salté, sino que se cayó el personaje. A ver, ¿no ves que me iba a retrasar mental o qué?
Yo creo que no se puede subir ahí, tío. Ooh, maybe I could curl up inside this box. Sí, pero el problema es que está esto, ¿entiendes? O sea, esta parte es el problema. Pues si me convierto en gatito caja, el personaje se cansa. Y tengo que saltar sí o sí. No hay ningún... A ver, puedo probar aquí. Ya se queda atascado otra vez. Y se cae solo, el personaje se cae solo, tío. No lo estoy soltando yo. No sirve, tío. Ahí no se puede llegar, tío. A no ser que haya un bug o algo de esto, creo yo. A ver. ¿Ves? Se cae solo, tío. No estoy apretando círculos ni nada, se cae solo. A ver, esta vez sí llego. Aleluya. ¿Pero me estás jodiendo? Ah. Sí, aleluya, menos mal. Mi gatita no me defraudó. A ver. Pero esto es en serio, tío. ¿Qué mierda le pasa al juego? Voy a dejar el juego, tío. Yo creo que me voy a ir a tomar un café e irme a dormir, tío. Me está empezando a tocar los huevos de una manera. Eso es increíble, tío. Oye, ¿sabes si existen hacks o programas exteriores o algo para instalar en el juego? Sí, sí, eso sí lo sé, pero pensé que el huequillo ese que encontré se iba a quedar ahí, pero no. Voy a intentar subir ahí arriba. Que hay muchos juegos que tú puedes instalar programas y tal, ¿sabes? No sé si aquí se puede. Es que yo jugaba un juego y tenía un amigo que jugaba con él, uno que se llamaba... Hostia, a ver cómo se llama el juego. Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama el juego, pero él usaba un programa que se llama Safe Wizard para cambiar el estilo de los personajes, sí. Ah, está guay. Pero claro, eso era para PC, me imagino, ¿no? Este juego me gusta mucho, tío, pero nada más con estos temas de la estamina y el tema de
de que se cae el personaje me enfada pero muchísimo, tío. Es lo único que me enfada del juego. Ah, y los random gilipollas. También. Sí, hombre, ¿me vas a hacer bajar? ¿Tú estás loco de la cabeza o qué? Oh, no. Mierda. Se me olvidó que había quitado Noel, tío. Ooh, maybe I could curl up inside this box. Sí, baja que tengo un cofre, sí, yo sí. Baja no, los huevos de Mahoma, ¿viste? ¿Tú sabes qué silly significa tonto en español? It only takes us up to here. Aw, if that wind current was stronger, we'd be able to reach the top in one go. Huh? Why? Or... Oh, Paimon gets it! If it was a secret, Ganyu wouldn't have let us try to find it ourselves, right? Alright, let's follow your plan. Then we can... Oh, hang on a moment. Look down there. Looks like we've gotten close to the Guizhong Ballista. A la balista. Why don't we shoot you up to the Jade Chamber using the ballista? No, gracias, aún quiero vivir. Oh, right. This method does seem a bit unsafe. Oh, that's right. Now that you mention it, we could use the Guizhong Ballista to see if there's another way up nearby. Is this an answer from this world? ¿Te imaginas? Ahora me tiro y me caigo abajo otra vez y yo, hijo de puta, no. Ya sí que me vuelvo loco ya. Oye, Yanks, ¿por qué no podías jugar conmigo? No me acuerdo. ¿Me habías dicho que tenías la cuenta en América o algo de eso o qué? Hombre, yo soy de Europa, no de América, ¿eh? Halt! Who trespasses on these hallowed grounds? Exactly. What are you talking about? We're invited guests. What makes you think you can treat us like this? No. Wait. Maybe this was Ningguang's plan all along. She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a Millilith ambush here to arrest us. Now Paimon's mad. You, over there. This is a trick, isn't it? How shameless. What? We're just on guard duty. What do you mean, shameless? What nonsense! Seize these suspicious intruders at... Well, here they come. Bah, ya se ponen agresivos.
5 cajas al rescate. Lightning terrified! Stand with me! Service with a smile! Who goes there? Attack! Yeah! Out the frying pan, into the fire! You're toast! Take the target alive! Qué gracioso era. Blasted! Attack! With a drag! Take the target alive! Boba, get them! Boba, ataca ahí. Poderío, gatito caja de mierda. Vamos. Delivery! Be gone! Retreat! Stop! What's all this about? ¿Hasta quién es ahora? Lady Coaching, these two strange people suddenly appeared. They seem to have designs on the Guizhong ballista. Who are you calling strange? You want to go to the Jade Chamber? Who are you? We're invited guests here to look for the Liyue Qixing. Who are you? Well, as it happens, I am one of the Liyue Qixing. Oh, I'm Kuching, the Yuheng of the Qixing. I know of you, traveler. You're Ningguang's guests, yes? Didn't expect to meet you here in the mountains. wow. Paimon didn't think we'd meet some super rich big shot out here in the middle of nowhere either. The Guizhong ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair, and yet it was fixed in a single night. I came here to investigate that occurrence. These Millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. So this was all a misunderstanding? Paimon never would have thought. Anyway, for a mortal to be able to repair an Adepti mechanism is quite the mystery, even to the Qixing. That was... Eh? Oh, right. So, Lady Yuheng, might you have any idea why Lady Tianquan invited us to go to the Jade Chamber? Just call me Kuching. I'd say that Ningguang's purpose is to request that the savior of Mondstadt take a more neutral stance. Or at least, to not wholly side with the Adepti. We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liyue as well. When you say protect, you're referring to their sanctimonious arrogance, aren't you? Huh? You are mortals, and thus under their protection. There was no way they would have regarded you as someone with the ability to assassinate a god. Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizenry, and pursuit of the assassin to be pointless work. Perhaps they even wonder if there might be a cover-up. I'll say it like it is. They're underestimating us. Well, you've got a point there. Still, this is the
first time Paimon's seen a person from Liyue who doesn't respect the gods or the Adepti. Should I respect the shallow sense of time and condescension to mortals that has caused them to delay in moving against us, Qixing? Forget it. I shouldn't speak of them this way. This skepticism is mine alone, and Ningguang does not share it. Either way, I will admit that the actions of the Adepti this time were quite restrained. Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance. But to think that they would call for a council of Adepti rather than come down here directly. How surprisingly civilized of them. Well, for Ningguang, she would talk anything and everything out if she could. But I doubt we can do that here. The time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Another super bold statement. I'll stop here. Honestly, I hadn't intended to say so much. But you're a good listener, Traveler. You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now. Ningguang's schedule is packed to the guild. The cream of Liyue's mercantile crop all see ascending to the Jade Chamber as the greatest honor. Each brings rich gifts as they visit, all to curry a little favor with Ningguang. Favor? But... Wait, that's right! Greeting gifts are a staple of Liyue's culture! We need to get one. Not to curry favor or anything, just to... Alright. You can decide on your greeting gift yourselves. Let me tell you how to get to the Jade Chamber first. You didn't actually have to come to Mount Tianheng. Go back to Liyue Harbor. Find a guide at the Yuehai Pavilion, and... well then. May we meet again, Traveler. Well, that Yuheng may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty cool person. So, what should we give to Ningguang when we see her? Oh, right! Paimon dreamed of an amazing snack last night! Sugar-frosted slime! Paimon has a feeling that it would be perfect for a super rich person like Ningguang. Why don't we go with that for a gift? Nope! But Paimon's sure that we just need to make it with some boom shakalaka. Let's go gather ingredients. Time waits for no one, and neither will our riches. Paimon es súper avariciosa, tío, es la polla. A ver, la check-in el personaje, a ver. Se toca a ella, ¿eh? Hombre, estás jugando ahora, sí, pucha, que sí. Me hace gracia. ¿Cómo se llama? Un tío que se unió hace un rato conmigo que lo acabé echando porque no me ayudó para nada y se quedaba haciendo gilipollas. Creo que tenía este personaje que salió ahora. ¿Por qué entra en mi mundo algunos? Pues no tengo ni idea. La verdad, algunos porque dicen que si necesito ayuda y me ayudan contra unos jefes o algo de eso. Pero otros porque uno una vez me dijo que quería pescar en mi mundo. O sea, lo vi como aprovechado. A ver, pero si yo entro, por ejemplo, en el mundo de uno... Abre 200 cofres en Liyue. Los de la cima se cuentan por separado. Ah, vale. A ver. Porque en su mundo no tienen materiales para subir a su personaje. Ya se lo gastaron, pero es parte del multijugador.
A ver, pero si yo me meto lo que es en el mundo de una persona para ayudarle o lo que sea, a mí no me permiten abrir cofres ni nada de eso. Es más, creo que no consigo nada yendo al mundo de otra persona. Creo, no estoy seguro, pero yo creo que no. Ooh, look at that slime. It looks crystal clear and very delicious. That's the one. Huh? Is it just Paimon? Or is there a sweet fragrance in the air? Huh? Did you hear that? Es que no sé decirte, tío, si cogen materiales o no cogen materiales, no tengo ni idea, como te lo he dicho ahora. Yo es que me he metido una vez en el mundo de otro jugador y me he puesto con él a eliminar monstruos y ya está. Pero a la hora de que había un cofre cerrado o algo y que se abría después de eliminar a esos monstruos, a mí no me permitía coger nada. It seemed like it came from those ruins over there. Uh-oh. It looks like the treasure hoarders have locked someone inside. There's no end to this. Out of my way! Prepare to be blown away! Unlucky. You're open. ¿Y cómo es eso que en su mundo no tienen más materiales para subir a sus personajes? Right here, please! You're open. Our bond is strong. Thank you for your help, kind travelers. If you hadn't come to my aid, I surely would have rotted in this cell. Those treasure hoarders. When their mood was good, they'd rearrange those pots of sweet flowers. When they were in a bad mood, they'd rearrange my face. Aw, it was nothing. No need to thank us all at once or anything. I understand. Don't say that. I only escaped this predicament because of you. I'm Meng Dan, a supplier for Mingxing jewelry in Liyue Harbor. I often walk around these mountains in search of antiques. I never expected that those treasure hoarders would have their eyes on the same ruins that I had. Before I knew it, is there anything that you lack? Antiques, treasure, various knickknacks, you name it. Wait a moment. Actually, we are looking for something. Oh? And what might that be? Do you have a box that can store presents? We'd like a pretty one. The kind that you can use to store snacks. Of course we do. How can one sell antiques without gift boxes?
At Mingxing Jewelry, we have the best gift wrapping service in the 7 nations. Now just give me a moment and I'll let the boss know. You can... Great! Paimon's sugar-frosted slime now comes in a beautiful package. A Paimon es la hostia. A ver. Los materiales de tu mundo son ilimitados, pero se respawnean después de 2 días máximo. Como quieren subir rápido sus personajes, van a otro Nothing mundo. better to do. We could go foraging for ingredients. Ah. Y porque uno me pidió a mí hace ya un tiempito, no mucho, que si podía pescar en mi mundo. Frozen. Get with me. Crisp. Send this quickly. Out the frying pan, into the fire. You're Me tocó este es un pesado, en el hielo. I'll settle this. Sí, pero yo no puedo pescar, tío, no sé, o sí puedo, pero no sé cómo pescar. ¿Cómo se pesca? Hay que comprar una caña o algo de eso, ¿o qué? Let's end this quickly. Be gone. Send this quickly. Out of my way. This is it. Open sesame. Oh, now I'm hungry. Con hielo, ¿no? Ah, porque es eléctrico, ¿no? Puedes comprar una caña en Mostak. En las afueras hay un señor que vende caña en un muelle. ¿Sí o qué? En un muelle. ¿Dónde están las palomas y eso? Oye, aguántame un momentito, porfa, que voy a buscar café, tío. Me está dando un sueño increíble. Decide whether pyro slimes taste better with salt and pepper or garlic and herbs. If there's nothing better to do, we could go foraging for ingredients.
El cafecito. A ver. Ah, un arma de 4 estrellas. Interesante. Hey there! A guy called Mung Dan told us that we could get a nice and shiny box from your store. Uncle Mung already told me about it. Thank you both for saving him. Many of the best goods in our store were found by Uncle Mung. If anything were to happen to him, it would be impossible for us to continue doing business. Here, this container is itself an antique, with at least 140 years of history. It's already been cleaned. Will it do? Yep. It's great! Hang on a moment. Could we borrow one other thing? Sure. Please help yourselves, as long as it's on our shelves. Traveler, this clay pot looks really awesome. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. It's done! The one and only sugar-frosted slime! Carefully now. Into the box it goes and dust it over with a bit more powdered sugar. Oh, yes. You might want to use these 2 freshly picked flowers as decorations, too. Woohoo! It looks beautiful! Great! Now that we've put all that we've got into this box, let's go to the Jade Chamber to see Ningguang. Ah, mira, por cierto, Janks, me compré 3 veces lo de la gloria. No, la gloria no, ¿cómo se llama eso? A ver. Esto, la bendición lunar. Me la compré 3 veces. Dice que por cada compra de bendición lunar obtendrás 300 cristales. Génesis. Y una bendición lunar que durará 30 días. Mientras dure su efecto podrás iniciar sesión para recibir 90 protogemas diarias cada día a las 4 am. GMT más plus. La duración de la bendición lunar solo se puede extender si duración restante es menor o igual a 180 días. No puedes comprar una bendición adicional si la duración restante aún excede a los 180 días. Si debido a circunstancias excepcionales compras repetidamente una bendición lunar, su duración no se extenderá y se te reembolsará 330 cristales Génesis directamente. No se reembolsará ninguna protogema que no se haya obtenido mediante el inicio de sesión durante la duración de la bendición.
Sí, pero con la... ¿Cómo se llama esto? El cristal Génesis, que tengo 900. ¿Qué coño hago con eso, tío? ¿En qué me lo gasto? Sí, pero no me sirve de nada la ropa que hay ahora, porque no tengo ni un personaje de los que tiene ropa, menos Kaella, pero no me gusta de Kaella, es feo. Aquí me da paquete de suministro de aventurero, de apoyo al aventurero, me da paquete de suministro principiante y paquete de suministro de viaje. Y lo que me da son paquetes de materiales. Sí, una amplia variedad de excelentes materiales repartidos por el gremio de aventureros, algunos esconden un gran potencial. Al usar este objeto podrás escoger un material de ascensión de arma de todos los materiales de 2 estrellas que existen. Y aquí pues me da material de aventurero y mineral de refinamiento fino. Sí, sí, lo sé. Y aquí, pues mira, me da ingenio del héroe, mineral de refinamiento místico, resina débil 1 y 50.000 de mora. Y aquí no puedo comprar nada de lo que hay aquí. Dice cristal Génesis obtenido, 60 cristales Génesis. No. Vale, listo. Ya no tengo nada de nada. Bueno, sí, claro, estoy comprando. Metí 20 euros, tío. Y me compré 3 paquetes de lunares de estos raros. Y quería ver cuánto me sobraba de lo que había gastado. Y bueno, he comprado un par de veces más. Ahora tengo 1140 cristales Génesis. Pero no sé para qué es eso. Aquí me dice objetos recomendados. Me recomienda esto. Eh, melodías resonantes que por 1280 cristales Génesis me dan unas alas de mierda, me dan una celebración melónica magnificante y lo que es una citara grullan plumífera y que es para tetetera me imagino y me dan 1000 protogemas. ¿Tú crees que vale la pena esto? Me quedan 9 días, tío.
Solo vale la pena por los exclusivos nada más. ¿No lo compraría? Hombre, pero dan 1000 protogemas, tío. ¿Qué crees que me renta más? ¿Comprar esto? Gastar, que tengo 1140 cristales Génesis y esto cuesta 1280. Bueno, he hecho un descuento de 2180 que costaba antes, ahora sale 1280 y te da las 1000 protogemas y las 3 mierdas que hay ahí. Eso o canjear todos los cristales Génesis que tengo por protogemas. Yo creo que me beneficiaría más canjear los cristales Génesis por protogemas, tío. Creo que me saldría más rentable, contando con el inicio diario, que me dan 90 protogemas extra. Y el pase de batalla. Guardar los cristales. A ver. Más. Pero te venden armas legendarias o algo eso, porque es que estoy muy interesado en conseguir un arma legendaria, la verdad, tío. No tengo ninguna, tío. According to Kuching, this is what we should say. Excuse me, do you sell the moon here? Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes, speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Yep. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuheng. What's going on here? I've been waiting for you, returnee from Joyun Karst. It's Ningguang! Since this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope you like it. Oh, for me. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Oh no, it's nothing. I'm glad you like it too. This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. One day, I believe it will overshadow all 7 nations. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. What?
And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn. Wait! Was Vergoldet one of your Just Vergoldet? No. Everyone at Wangshu Inn is one of ours. At the Guizhang Ballista, yes? You weren't peeking on us from the skies the whole time! I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people, after all. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. Esta mujer son interesante. A ver, no, esto no es. Aquí. A ver, por ejemplo, mira, aquí sale el banner de armas, ¿no? Vale. Pero no puedo verlo. ¿O sí? No. Mira, aquí me dice báculo de las arenas encarlatas, luna ondulante de Futsu. A ver, vamos a hacerle zoom. Pero no me deja verlo. Ah, detalle. El gachapón profesional Encarnación Divina ya está disponible durante el evento. La probabilidad de obtener las armas exclusivas de 5 estrellas, báculo de las arenas escarlatas, una lanza, y luna ondulante de Futsu, espada ligera, y las armas de 4 estrellas, vale. Las armas exclusivas no serán añadidas al gachapón permanente Pasión por Viajar. En circunstancias normales, la probabilidad de obtención básica de personajes y armas se distribuye de manera uniforme. Consulte las reglas correspondientes para la probabilidad. Vale, para gachapón promocional Encarnación Divina, la probabilidad base para obtener armas de 5 estrellas es de 0,700%, la probabilidad total mínima garantizada es de 1,850% garantizada. Un arma de 5 estrellas en un máximo de 80 deseos. 80 deseos, ¿qué dice? La primera vez que obtengas un arma de 5 estrellas hay una probabilidad del 75.000%, o bueno, son 75%, no sé tantos ceros que ponen, de obtener una de las de obtener una de las siguientes armas promocionales. Vale. Si obtienes una de las primeras no es de la promocional, la próxima arma de 5 estrellas que obtengas sí lo será de manera garantizada. En caso de que obtengas un arma promocional de 5 estrellas sin tener el máximo de puntos de destino acumulados, la probabilidad de obtención de las armas promocionales de 5 estrellas del gachapón será la misma entre ellas. Amigo. Tienes que tirar máximo 70 deseos para que te garantice un arma de 5 estrellas. ¿Qué dice? O sea, te sale... Por eso dicen que no vale la pena, ¿no? Que sale más rentable tirar por personaje, ¿no? I believe that you've heard of the Archon War. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost. In the end, only 7 victors remained standing in Teyvat. They built cities and nations on the corpses of the vanquished, and thus began the era of the 7. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days, gods that failed to seize the title of Archon. Not only is it true that gods may die,
But so too has the membership of the Seven changed over the last 2 millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue. But the Order of the Seven will not collapse simply because of that. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and the gods and Adepti will surely be different from before. Even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's former subjects. Do you really think us capable of having played a part in his demise? Of lacking the foresight to see the certain repercussions? Sí, pero a ver, si yo, por ejemplo, digamos que algún día consigo un personaje legendario, promocional, como dices tú, no me va a venir conjunto con su arma legendaria, me imagino. That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. You were there, you no doubt saw. But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, they will surely gain the upper hand. Hiding the Exuvio was a necessary maneuver to take the initiative back. To play the... Who's this enemy you're talking about? What do you think, Traveler? Huh? What are you two talking about? Well answered. The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within our... Pues me imagino que las compras tienen que ser por separado, ¿no? Pues los personajes tienen armas 4 estrellas que funcionan también, ¿no? Pues vaya, o sea, más que doble gasto, ¿no? Para tener un set completo, ¿no? De bueno. Y por cierto, los artefactos legendarios, ¿cómo se sacan? What a huge haul! Paimon's never seen such a fancy place before. Hay dos cosas que me gustan de Kuki Shinobu. Una, porque he visto varios vídeos que dicen que es muy buena en combate y es muy fuerte. Dos, me gusta la estética y la verdad las sandalias que tiene con las uñas de negro de los pies pintadas le quedan muy bien, la verdad. Y el toque de la máscara le da un toque bastante curioso, como una ninja ahí. Y el lacito que tiene también está guay. Be at ease, you two. Make yourselves at home if you wish. Can we really? I have invited you two here as friends. And when friends come over to play, our enjoyment comes first. Naturally. A nivel 35 de aventura, ¿no? Es poco probable, pero al llegar al nivel 45, 100% te dan un artefacto legendario, ¿no? Ooh, isn't this that legendary wall? Why, you've kept your ear to the ground, I see. That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from that wall. It's super famous. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets. But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, Traveler? You're rather special, really, and I think you're quite aware of that. If possible, I'd like to have your trust. But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching... Kuching, ¿eh? Entra solo en 4 estrellas de más, pero cuando llegó el dendro se convirtió a nivel de Shailin.
¿Ah? You'd pick Kuching? Nah, I had a feeling. I originally thought her a bit too hard-headed. With someone of her character on the Qixing, I've had some extra messes to clean up behind the scenes. But after she said those words, the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Well, I must say that quite a few of my doubts have been dispelled. I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But for Liyue's sake, we cannot allow ourselves to be shackled by rumors of our usurpation of power. Indeed, it seems that you understood what I meant to say from the very beginning. I called for the gag order and for the Exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation, and also to prevent something similar to the incident in Mondstadt. With Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As the Tianquan, one responsible for Liyue, I cannot be too concerned with appearances when opposing them. Allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us to take control of Liyue's administration. It's exactly as Zhongli said. The Qixing only provided the venue for their rite so they could use us for their own ends. Wait, that's right. Speaking of ends, could I say one other thing? Of course. Paimon's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. So, does that include us? Qué interesada es esta Paimon, tío. Pero necesita un equipo específico ya, pero no sé, yo es que he visto un par de vídeos y lo malo de los vídeos que yo he encontrado de los personajes, me ponen todo equipo legendario, tío. It's all right. I like direct people. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How about this? You can pick any one object here as you please, and you may take it with you. Yay! Paimon was just waiting for you to say that! Let's see, what should we get? One of the sheets on that wall! Don't look at Paimon like that! One of these sheets of paper will sell for crazy prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail. Just imagine how much more a whole untorn sheet would sell for. Let's grab one, the biggest one. ¿En serio? ¿Se lo ha dado? ¿Le dio el trozo del papel de una de las cosas más importantes del Liyue? ¿Qué estás hablando? Huh? Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. La 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 la. Let's see what's written on it. Oh, there's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Let's see what's written over here. Sigil of permission, something, something, Fatui, research, copy. Huh? Ya se perdió. Aw, that doesn't sound like treasure at all. This piece of paper shows that a Qixing spy discovered traces of classified Fatui research on the Sigil of Permission. Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all kinds of mischief in the shadows of Liyue, spreading rumors, wanting to get their hands on the Archon's body and whatnot. But research on the Sigil of Permission? Paimon wonders what they're up to. Speaking of which, there's also some connection between you and the Sigil of Permission. Seems there's still more for us to find out. Oh,
You really think so? Well, should we not go then? Oh, so you're saying that it's precisely because we can't completely trust Ningguang that we should confirm the truth of what she said? That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good to us. Anyway, we'll see if you're onto something. Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on these papers and see if the Fatui really are up to no good. ¿Qué dijiste? Si Cookie funciona en equipo llamado Hyperbloom, consiste en Cookie, Electro y un personaje dentro. Un personaje Hidro. Hidro, ¿qué es Hidro? Sorry, anything business related is confidential. Este es feo. Hidro, agua. Anemo, Hidro, Crío, Electro, Crío. Tengo muchos críos y de agua nada más tengo a Bárbara, tío. Voy a esperar, tío, porque a ver cuánto queda. Para que termine el banner promocional quedan 9 días. Y 9 días. 9 días para todos. Oye, de estos personajes que hay aquí, Mona, Genshin y Kiki, ¿no crees que ninguno valga la pena? No, sí, yo sé leerte, que son de permanente. Tignari no sale ahí. Aquí sale Mona, Chin y Kiki. Con cada 10 deseos obtendrás de forma garantizada un arma o personaje de 4 estrellas o más. Probabilidad base de obtener un objeto de 5 estrellas 0,600. La probabilidad base para obtener un personaje de 5 estrellas es de 300. O sea, hay más probabilidades de conseguir un objeto de 5 estrellas que de conseguir un personaje de 5 estrellas. Una probabilidad base de obtener armas de 5 estrellas es de 300. La probabilidad total mínima garantizada para obtener un objeto de 5 estrellas es de 1600. Garantizado un objeto de 5 estrellas en un máximo de 90 deseos. ¿Qué hablas? 90 deseos. Ahí te puedes salir armas y personajes de 5 estrellas. Aquí, en el permanente. Sí, pero 5 estrellas. ¿A qué se refiere con 5 estrellas? Pues aquí tengo 1, 2, 3, 4. 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2 y 1.
No tengo ni una arma de 5 estrellas, tío. Ni nada de eso. 5 estrellas, ¿qué significa? ¿Que es legendario? No. Te puede tocar un arma de 5 estrellas normal. La verdad, prefiero ahorrar protogemas, tío, que he gastado muchas protogemas, tío. No sé si fuiste tú o fue otro, pero te digo sinceramente, gasté mucho para conseguir este personaje, tío. Cookie. Our bond is strong. Eat this! Stand with me. Con esas bendiciones lunares que compraste, seguro tendrás a un personal legendario o arma, lo que tú decidas. ¿Tú crees? There really were Julie at the location written down on this piece of paper. And they look really mad at us too. Shouldn't get careless. Yeah. I must collect myself. Eat up! You better hurry up! This one's well done! Hurry up! This one's well done! 30 días. You need to hurry up! Roast and fry! Nice and spicy! Unfortunate fault! Pues tu cuenta que son supuestamente, si compras una vez la bendición lunar, son 90 protogemas por inicio diario durante un mes. Pues yo he comprado 3 veces la bendición lunar, pues sería pues más que multiplicado 90 por 3, no sé. Entonces, a ver. No me están cargando los... Un momentito, a ver. Is there time for a quick snack? I'll whip one up in no time.
A ver. Porque aunque compres varias veces la bendición lunar, no te dan más tiempo, o sea, es un mes. Lo único que pasa es que, según lo que me explicaron, que consigues más cantidad. There are so many talismans here. And some stacks of blank paper too. What are they for? Joder, se parecen mucho los sellos que ponen en Naruto, tío, que explotan. Paimon's seen this pattern before. Oh, Paimon knows! It looks just like the sigil of permission the child gave you. But how did a relic of the Adepti end up in the hands of someone like Child? Oh, that's right. Cloud Retainer said that when the Lord of Geo created the sigil of permission, it wasn't to be used as some old relic. Talismans like that were once used in the Archon War to channel divine powers. Maybe the Fatui are copying the Sigil of Permission in hopes of achieving a similar effect. Being able to channel divine power in battle? Whew, that sounds pretty dangerous. And the plot thickens. We'll need to keep an eye on Child, that's for sure. Alright, that's enough sticking around here. We gotta go meet up with Zhongli soon. The last stop on our rite of parting preparations tour is Dihua Marsh. Let's go! Paimon hates being late. En sorteo. Yo me instalé la aplicación de Oyolab, pero tengo un problema con la aplicación que no me coge la cuenta que tengo en Genshin. No sé por qué. Go on, give me a go! Time to fulfill my duty! Stand with me! Out of my way! How can this be? Gone! My work finished. Pues sorteos por streamers o torneos por bendiciones lunares. Ah, está bien. Yo no entiendo esas cosas. You'll get boss bite. Flash frost. Cold cut bladder. It's time for a flash break. Chill to the bone. Right there. That sound go wrong. Right here, please! Out of the frying pan, into the fire! Quickly!
ni que me llames cuando llegue. ¿Ya cogiste las cosas? Let's end this quickly! Booba, get them! I guess this is it. Prepare to be blown away! None of this will go to waste. A ver si hay una de estas cosas... Ah, pero se fue. Lo del viento se fue. Debe haber un tercero, ¿no? O algo de eso, de esto. No puede haber uno, ¿no? Digo yo. There's no end to this. Delivery! Race you! The hunter What about becomes the hunted. La verdad es que yo siempre he tenido la costumbre, tío, de gastar el dinero de los juegos, tío, en... No sé, en skins, en esto, en lo otro, en esas chorradas, pero cuando vi el tema del armario y... En primer lugar, que en el armario no me sale ningún personaje que tenga ya desbloqueado yo, pues... No me beneficia. You're toast! Dissipate! Oh. Yeah! Out of my way! Ha! Yeah! Por abajo de eso de viento hay un camino. ¿Hay un camino en dónde? Ay, pues ya no me acuerdo dónde estaba eso. Oye, ¿no te puedes crear una cuenta o algo así con otro server?
El año chino. Como el año chino. ¿Y lo del año chino cuándo es? Como la empresa de Genshin es chino. Right on time. I myself only arrived moments ago. Did you enjoy your visit to the Jade Chamber? It was so big and pretty and expensive. Paimon's never seen such a fancy schmancy place before. Indeed. It's second to none in all of Liyue. Then you met with Ningguang, I trust? What did you talk about with her? She's super rich and so generous. Paimon thinks she's very friendly. Yeah, her take on Ningguang is quite different from Paimon's. She thinks that even the tactless Yuheng is more trustworthy than her. Oh, so you also met with Keqing then? What did she have to say? She said the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? No respect for the divine. Indeed, contrary to the ever-bold Keqing, Ningguang is more of a businesswoman at heart, though they are both members of the Qixing. Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. Yes, she has only relied on herself to rise to her current position. No ordinary person could ever achieve that. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second most important thing to her. Even if she ever gave up the position of Tianquan, she would never give up the Jade Chamber. The Jade Chamber is only second. What's the most important thing to her then? Why, Mora, of course. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue, and that they aren't to be trusted. That is how the Fatui have always been. It doesn't surprise me in the least. Que sería más rato para crearte la cuenta, entiendo. Vale, Jens, pues nada, muchachos, cuídate, hasta luego. Y que te aproveches. Yo igual ahora ya voy a parar el stream dentro de un ratito porque voy a dormir, tío. No matter what they may be planning, you must be careful when dealing with the Fatui. Always be on your guard. So, is there anything we need to get for the rite of parting in Dihua Marsh? Yes, as a matter of fact, there is. Today, we'll be gathering wild glaze lilies. Glaze lilies? But why did we come all the way out here? Doesn't the garden in Eugene Terrace have some? Even Qing Seville? Oh, right! Paimon remembers that Madame Ping is always tending to flowers. Maybe we... No. Those lilies have all been gardened by people. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joyful flower that listens to human song. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh you see now. Nearly all the glaze lilies. Of course, there are some wild glaze lilies, but I'll need your assistance in gathering these flowers.
No, I need you to sing to them. Singing to the flowers will make them more fragrant. So how good is your secret? Really? Why doesn't Paimon believe you? We'll only know once she starts singing. It's time to sing whenever you're ready. Da 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 da. What happened? These flowers are jumping. They look really angry. Is it because you sang a song for Mondstadt that they don't understand here in Liyue? Stand with me. Out of the frying pan, into the fire. Right here, please. Dissipate. Nice and spicy. Hey-ya! Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't hit people. Él siempre se enfada, Paimon, tío. This little monster is known as a whopper flower. Strange. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. The result seems to have surprisingly potent medicinal value. Let's collect what we can of these petals. Well, that's nice and all, but will those petals be useful for the rite of parting? Unfortunately, no. That's so late. Excuse me. Are you searching for glaze lilies? Oh, hey! It's... What's her face? Paimon can't remember. Hello, traveler. I'm surprised you still remember my name. Ah, that reminds me. How was your visit to the Jade Chamber? Well, it sure would have been better if you told us how to get up there. Didn't I tell you the way? Surely I did. Nope, we found the way on our own. Oh, I see. Uh-oh. I guess I really did forget to tell them. Something seems a little off about Ganyu. She's acting different from the first time we met. Where's her serious attitude now? Ah, well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now, I am simply out on a stroll to see the flowers. You came all the way out here to see the flowers? Why not just enjoy the gardens of the city? Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. If I strolled through those lonely gardens now, I wouldn't be able to bear it. Whenever my duties take me near Yujing Terrace these days, I draw the windows to block my view of the gardens. Oh, sorry. We shouldn't have brought it up. No, it's quite all right. I just haven't processed my emotions yet. When the Archon War came to its end 2,000 years ago, the first iteration of the Seven would gather in Liyue. Yes,
now that the other 5, including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer the same friends from 2,000 years ago. Of the current 7 Archons, the youngest is Sumeru's god of Dendro. She is merely 500 years old, whereas This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 3,700 years ago. The city has never had to bid farewell to its... So what do you think of this farewell? Huh? This is a little sudden. As a mortal, I've never dared to imagine a Liyue without Rex Lapis. But as an Adeptus, I think I will eventually come to grips with reality. Since Rex Lapis has passed, the time of Liyue's contract with the gods and Adepti has now... Huh? Did you just say, as an Adeptus? Yes, I am a mix of human and Qilin. Adeptus blood flows through my veins. I fought for Rex Lapis and the city of Liyue during the Archon War. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Qixing. I've continued those duties to this very day. Well, let's save that conversation for another day. You say that you are here looking for glaze lilies? I also know where wild glaze lilies can be found. See, I've just picked one myself. Here, you... We dare not refuse it. Oh, so did you sing a song before you picked the lily? Indeed, I did. I know this tradition well. In fact, I sang a local Liyue ballad to it. Wow, so you really know your stuff, too. Thanks, Gunyu. No, it is you who I should be thanking. If not for this chance meeting, I never thought that I would be able to contribute to the upcoming farewell for our ancient lord. If you would excuse me, I should return to my work now. Good luck. And that just about does it. Our preparations for the rite of parting are mostly finished. Given the ease of picking glaze lilies, I think this was a fitting end to our tasks. Yeah, Paimon can already imagine him starting a business in Liyue. I've had enough ventures in my life already. Beginning a new undertaking is always difficult at first, and requires no small amount of effort. And once business is at full steam, so you must be careful to take the time to step back and re-examine yourself. If left unchecked, the wear and tear on... Wow. See? Zhongli sounds like he's already seen it all. Alright, I think it's about time we head back to Liyue Harbor. Ah, you're the consultant to Wengsheng Funeral Parlor. Mr. Zhongli, I presume. The Millelith are watching our every move now. These are desperate times. We mustn't act rashly. Desperate times? The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Do they intend to exercise force? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, I say meet, but it's more like they're attempting to stall the Adepti outside the city. However, both sides were quite obstinate and hit an impasse. It seems inevitable, given the current situation.
The Adepti do not acknowledge the Qixing. They only acknowledge the contracts of the Geo-Archon. If the two sides come to blows, Liyue Harbor will be in no position to stop them. Surely the Liyue Qixing are not the sort to give in so easily. Their boneheadedness is known throughout the lands. Yet it's because of that obstinacy that mortals and Adepti... And what now? How is it that the Fatui have come under fire? That's all Ningguang's doing. She proclaimed that in these tumultuous times, the Millelith must rein in the actions of the Fatui. Only now do they want to start keeping tabs on us? That's the Qixing for you. Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand that your actions will reflect on us. Don't let anyone catch you off guard. It looks like things are about to boil over in Liyue Harbor. Do you intend to use your neutral identity as an intermediary between both sides? Or will you use your sword to turn the balance? Neither path is an easy one. Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng funeral parlor has also been caught up in all of this. They're currently squaring off with the authorities at the gates. Things are taking a turn for the worse. I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng funeral parlor. I hope that Master Hu has been able to keep things under control for the moment. Consider your next course of action carefully, Traveler. If you're trying to prevent an explosion, it may be wisest to look for the fuse first. Having connections with the Fatui seems to be quite the double-edged sword. So what does Zhongli mean by looking for the fuse? Oh, Paimon gets it! If there's anyone that wants to see the whole city turned upside down, it's definitely him! He must be waiting for the moment when no one is watching to do something really bad. But where could we find him now? Where would he go at a time like this?
Hola, buenas tardes, bienvenido. I will protect you. ¿Qué es esto? Sombra dorada. Buscando la verdad llegaste al centro del vórtice. Aquello que te espera en medio del oro es posibles recompensas. Novail. Nivel 37. ¿Me tengo que enfrentar contra Novail? ¿En serio? Interesante. Wow! This is the Golden House? It looked impressive enough from the outside, but who would have guessed that it was even fancier on the inside? And so full of Mora! This is where all of Teyvat's Mora is minted, right? In that case, maybe they won't notice if a few Mora go missing. Oh, so it's a trap! Tricky, tricky. Good thing Paimon's got you here. But even if we can't take any, we can still have a closer look, right? Or better yet, take a nap on top of a mountain of Mora. It's like a dream come true. Oh, right. Back to business. It's quiet. Too quiet. Surely someone's gotta be guarding something as important as the Exuvia. Huh? Look! What happened here? Uh-oh. Paimon's, quick! We have to go make sure that the Exuvia is all right. You've already fulfilled your task as guides, so why do you still linger here? Haven't you already seen enough trouble for today? Huh? Who's there? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but dross, and you're in my way. Although I'm deeply grateful to you that I was able to effortlessly find this secret location, don't you think that trying to stop me now would just be wasted effort? Stopping the Mora Mints, hiding away the Exuvia. The Chising are really pulling out all the stops this time. So you've been planning to take the Gnosis from inside the Exuvia all along? As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty to see the will of the Tsaritsa fulfilled. She will get that which she desires. I'm not asking for your blessing, and there's nothing you can do to stop me anyway. The time for discussion and diplomacy has already passed. I mean, if it were up to me, I would have skipped that stage to begin with. But I'm willing to do as the Tsaritsa deems fit. Either way, we now come to my favorite part. A simple pleasure, and one that I am oh so delighted to be sharing with you. The battle. Battle? So you're the type that goes looking for trouble, huh?
You could say that. When Signora offended the deities outside the cathedral in Mondstadt, she swiftly left the scene once her mission was accomplished. Instead of confronting you directly, she chose to rely on the snow and ice to make her escape. She wouldn't want the knights to come running towards the sound of battle now. When she faces a worthy opponent, she will prioritize her mission, weigh the outcomes, and consider the consequences of her actions. But as for me, the greatest pleasure of being a harbinger lies in crossing blades with strong opponents. We won't let what happened in Mondstadt ever happen again! Oh, so you intend to fight me? Good. I won't kill you, Traveler. I'll just play along, to feel the thrill of battle. Besides, you could never defeat me, not even in your wildest dreams. But hey, try to relish the fight anyway, because if you ask me... Fighting talk, I love it! Now let's see you... No te voy a decepcionar. This chance is hard to come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with a Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. Ready? Boba, get them! I'll settle this. I must leave no stone unturned. You made some progress. Guess I should take you more serious. Haha, good. No wonder Signora was so wary of you. Well, that just means I can go all out. Brace yourself. This is about to get tough. Now, show me what you can do against the might of a Harbinger. Yeah. All you do is run. Gotcha. Someone needs assistance. No me deja abrir la mierda esta, tío. My turn. You've got some skills. No use hiding back there. Nice and spicy. Break. This. Not bad. Your swordsmanship is quite impressive. But that's about as far as you'll get. Didn't think you had that card hidden up your sleeve. You were just playing us to get close to the Exuvia! Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected! Well then, I'll be taking Morax's Gnosis now. Ah, no te funciona, amigo. I see. Well, this is most unexpected. You beat me to it, didn't you? This is going to cost you! Está fuerte el cabrón, ¿eh?
lost me on purpose. Hand the gnosis over now. Don't make me take it from you. Take it? Into the fire! I must leave no stone unturned. Dissipate! You're cut above. Look! Child's back to normal again! Well then, time to cool off. It Calmémonos un seems the poco burden ahora. of the foul legacy transformation was too great for my body. And now that I consider the matter more carefully, you never had any chance of beating me to the Gnosis. You had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. That's what we've been trying to tell you! We didn't take it! Your show of ability today far surpasses that of Signora's initial assessment of you in Mondstadt. Tell me, how could that be? You already know the answer, don't you? I can see it in your eyes. But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. Ahora te vuelves dócil This y battle bueno. has already left me satisfied. Anyone who strives as I do to grow stronger shall be called a friend. Even if our friendship can only be shown in battle against one another. Pretty sure that's not the normal way to make friends. Unfortunately, I must bring this amiable conversation to an end. My quest still beckons. Given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look once again to the beginning. Perhaps it was never in the Exuvia to begin with. In fact, it might be that the Exuvia was just a diversion of sorts. What? So you mean that... Yes, it appears so. Interesting to say the least. It seems that the guardian deity of the capital of commerce is also well versed in little maneuvers beyond the boundaries of contracts. As such, we must now look to our backup plan. Backup plan? I had hoped it would never come to this, for the weak will be swept away in the process. The truth is, the world belongs to those who pursue strength. I seldom willingly involve myself with the weak. Unfortunately, we cannot be picky about our methods as Fatui Harbingers. Children must all learn to eat their vegetables sometime. So what are you planning to do? I will awaken the god that lies dormant beneath Guyon's stone forest. A god? Osial, overlord of the Vortex, who was defeated by Morax, the Geo-Archon in the Archon War, and who has remained pinned beneath the waves by the Geo-Archon's stone spears ever since. If such an ancient god were to be unleashed upon Liyue Harbor, defenseless without the protection of its deity, do you think the cunning Rex Lapis would just stand aloof and watch the ensuing destruction? But the Archon War ended 2,000 years ago. How could an ancient god appear in a world now overseen by the Seven? Simple. I've already prepared the means to awaken it. Hey, those are sigils of permission! Oh, Paimon remembers now. The Fatui have been researching them. Dime. Sí, cuando termine esto. Indeed. The one that was given to you was just a byproduct of our research. With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me as a harbinger by our Tsaritsa, breaking the subduing might of the Geo-Archon spears for a time should be no obstacle. Using the powers of ancient gods in such a situation fails to interest me, and is largely against my principles. But knowing that such an action will not only force the Geo-Archon to show its hand, but you as well,
That makes matters a little more intriguing. Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. Huh? He's already gone! That guy is fast! What's going on? Tres hidras, loco. Paimon's exhausted. If we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over just as we came out of the Golden House, we really wouldn't have known which way to go. Did we make it in time? Is the Overlord of the Vortex still in the sea? It hasn't destroyed Liyue yet, has it? What are you doing here? Huh? Hold on. It's the Adepti. What are you doing on the Jade Chamber? Paimon thought you were arguing with the Qixing. Is the fighting over? Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now and unite against this common enemy. Hombre, Paimon gets it. estos. So how do you plan to defend Liyue? Just seeing this Overlord of the Vortex guy puts a pit in Paimon's tummy, even from all the way out here. It's not just you. We've got new Millilith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much for ordinary people to handle. Which is why we must stop that monster before it gets any closer to Liyue Harbor. So the Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? Now that's scary. So will the power of the Qixing, Millilith, and Adepti gathered here be enough to stop that god? We've already discussed this together, and our conclusion is... not necessarily. What? But all of you are supposed to be the guardians of Liyue. Can't you think of something? One certainly could. Huh? The Qixing did once research the matter of the Guizhong Ballista when it piqued their fancy. And as fate would have it, one who did craft the Guizhong Ballista with one's own hands is here. For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet, it would take one, but a little tinkering to turn this ballista into an engine of war beyond your wildest thoughts. I suppose this is one blessing from the Adepti that we should be thankful for. So be it. We shall use the upgraded Guizhong Ballista to fight off that god. All the Adepti here can lend their strength to man it. We haven't a moment to spare. Our battle begins now. Yep. Qué guapo, tío. The Fatui! They're attacking
The 3 Adepti are manning the Guizhong Ballista. Do not let the Fatui disturb their work! All able Millilith, with me! Let's go help too! We Adepti have not faced a god in several millennia. Let one see what you're made of then. What strength remains within you? What wishes to witness? Miscalculated. That is Osial's divine power. I am very familiar with it. Be careful not to get hit. The Fatui! Their attacks are unrelenting! How daring. Snezhnai's diplomats will answer for this afterward. Every last one. Were you about to say we can't hold them, children? Don't move apart. Here, take this. This is dreadful energy. That light from your body. It's like the time until you come. Wow, it's not a pink shockwave. This green is really strong. No, ya empezamos otra vez el 5 este. Our bond is strong. No, que trabajar esto se congelan, tío, los odio. With the blood of the Chelian, I guard you against evil. Cast your fear of injury by the wayside, and fight with all your might. I too did this during the Archon War. So this is what Ganya's like in a fight. My name means swiftness. Take my power and run as I do. We're going too fast! Race you! Child, you are strong in body and spirit. Perhaps you can withstand 3 forms of adeptal energy at once. Tienes poderes a la vez. Please bear with us. Once you've adapted, try to use them. As a dutiful maid Let me amuse myself. Look at me. someone needs assistance. Service with a splash!
Exercise caution! I fear that the god's power has reached its peak! In other words, if we hold here, there's nothing worse to come, right? This isn't good. Time to clean up! The Fatui's numbers are thinning! Fight on, comrades! Once we finish this lot off, the Adepti will be able to deal with the god in peace! I'll catch up. I'll catch up. The interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. Increíble, tío. It's working! We just need to keep this up! Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this? ¿Sacrificará su cámara? I understand. Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. If you can give me a like, for me it's very nice and help me with the stream. Si me dejan un me gusta, pues lo agradezco muchísimo, no cuesta nada. Qué grande. Bueno, esto lo guardo. Is it finally over? The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the Sigil of Permission last but a short time. It will be some time before the Overlord of the Vortex can make any waves again. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, the future of Liyue Harbor would surely have been in great... Save your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer.
I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income in preparation for building the Jade Chamber. At first, it was only the size of a small room, but with continued expansion, it has become the palace that lies before you now. It is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman and as the backbone of the Liyue Qixing. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. To me, such cooperation and sacrifice deserves at least some recognition, don't you agree? Well, I was really hoping you would say that such sacrifice could at least be used as some leverage in our negotiation. Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here today. But please forgive us. We cannot yield to your wishes. Oh? 3,700 years. According to our records, the Adepti signed a contract with Rex Lapis to protect Liyue 3,700 years ago. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone, just as it was thousands of years before. This is truly no small feat. But that does not mean that the Liyue of today is the same city as it was all those years ago. Do not merely cast your protective gaze upon the land. Instead, focus your sights on our city and each of the citizens that dwell within it. Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would see Liyue in a new light. Forebearers, you say? One doubts you would be fit to be part of such a lineage. This morning, Rex Lapis appeared to me in a dream. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. Each passing generation of the Qixing leaves many things of value to be inherited by the next generation. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of contracts which has since come to be known as trade. But I dared not speak. I could only gaze at him in silence until the moment I awoke. Oh, Ningguang. Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? El espectador ve más que el jugador. Right! That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the Four Winds and the people of the Animal Archon. The Animal Archon sought to quell the strife between the two sides, because he believed that such conflict would only scar the hearts of both, and that nothing good would come of it. Each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughingstock, to be chastised thus by an outlander who has lent us such succor. All right, all right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each of its citizens? I know I already have, so why not see for yourselves? I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the Millelith. I have come to extend my thanks to the Adepti. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the aid of the Adepti, our forces were not as badly battered as I feared we might be. Although I am a mere mortal soldier, I promise to hold the line and never betray the grace given to us by the illuminated Adepti this day. Huh? Why does everyone look so down? Didn't we just beat that big monster? Weren't you frightened, dear? It was quite the predicament. I wasn't afraid. All the strong Millelith guards were there, and those powerful heroes with their visions were there. Everyone was there.
When danger is near, everyone always protects me. And the rest of the time, they make fun toys and tasty snacks and loads of things that make the harbor so pretty. Thanks for protecting Liyue Harbor. Please come visit us for the next lantern rite. Unfortunately, we wouldn't be able to participate. Huh? Because we are Adepti. Oh, okay. It must be hard being an Adeptus. Aww. You see, this is what Liyue is like today. The country of contracts is grateful to the Adepti for their protection. But it is no longer necessary for the city to rely on the Adepti's power to solve every little nick. Although their blood is weak, there is still strength to be found in those we call mortals. The time of contracts between gods and Liyue has long since passed. Now is the time of contracts between Liyue and its people. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Wouldn't you say so, Cloud Retainer? Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition to Liyue Harbor. Seems like the Adepti have had a change of heart. Let us return now. Eager to leave, Conqueror of Demons. Yes, one understands what the Conqueror of Demons means. The city of Liyue has changed much after our long separation. One fears that by the time one finally grasps the new contracts of Liyue, you humans would have once again changed the place beyond recognition. Fair enough. Since we Adepti have consensus, then one shall persist no further. But how will we ensure that the Liyue Qixing will not simply exploit their power once we depart? In my view, that is still a thing to be guarded against. All right, Mooncarver, you needn't worry. It seems to me that this right of supervision is best left to the people of Liyue. Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. All's well that ends well, huh? Oh, right! It's nice that we've got peace and all, but we're forgetting one thing. Child wanted to unleash the god so he could lure Rex Lapis out. But we were able to handle the Overlord of the Vortex on our own. Oh, and speaking of that, don't we still need to get to the bottom of that Archon's death, too? Paimon doesn't get it. But isn't the strongest lead we have the Adepti-less rite of parting that we're organizing? No idea where Zhang Li's gone. Let's ask for him at Wangshen Funeral Parlor. Bueno, mi gente querida, mil gracias por ver el directo, se agradece muchísimo, aquí lo tengo que dejar, así que les mando un abrazo muy fuerte y